Hello, this is Anthony, and welcome to Listen, Speak Spanish. Now, what I want to share with you is a way that you can learn to develop the listening part of Spanish. And this has been the most difficult thing for me. Look, I may look Latino, I consider myself Latino, but I I grew up speaking, or no, I grew up listening to Spanish all my life, but I never picked up the language. And unfortunately, I'm not sure if it's because I grew up listening to Spanish kind of in the background. I never learned to develop the listening comprehension of Spanish. And so, what I have discovered is a way that I want to share with you that will help you in developing your listening comprehension. And it's something that I strongly encourage you to do as well. So let's get right into it. So I'm going to use to explain. I'm going to use a Word document here, and what you'll get from this video here is that each video will have a story, right? And in this story, it's a very basic story. Words that you should be learning at a basic, what they call A1 level. So what you're going to do is you're going to listen, right? You're going to listen. So you're going to listen. Let me take the bold off. You're going to listen to the audio. Listen to the audio, and it's about 7 to 10 minutes. Okay, so now 7 to 10 minutes. You're going to listen to the video, right? But you're going to listen to it at double the speed. Okay, so you're going to listen to this video at double the speed. You'll go up to the gear wheel shift or gear wheel of the video, and you're going to select it to go to double the speed, and you're going to listen to the audio. And what I would encourage you to do is very focus intensely, focus intensely, oops, focus intensely, and focus intensely and with your eyes closed. Okay, so you're gonna focus. So you're gonna play the video, rest of the video, and you're gonna listen to the story with your eyes closed, listening to it at 2 times the speed. Okay, you want to listen. I mean, you're gonna be focusing on what is being said during this time. You're going to hear words that you understand. Okay, and those words that you understand are going to stick out. You're going to notice if, perhaps, let's say you hear gracias or de nada or que gusto verte, something that that's what you're looking for. You're listening intensely for words, right? For words that you understand. Okay. So what this is going to do is you're training your brain to listen to these words that you know. Now, this works as you're building your vocabulary, as you're building your language ability in Spanish. And so you should be getting these basic words down. So this story that you're about to listen to is at an A1 level. So there should be many words that you know and understand. So when you're listening to it, the speed is very fast. So you're not going to catch it to where it's extremely clear, but you're going to understand the words that you know. And this is what you want. Okay? So one thing that you can do
right? Now, you're looking your words that you understand. Okay. Now, the next step is, right? So the next step is um, going to 1.75, excuse me, speed. So you're going to listen at 7 points or 1.75 speed. So you're going to rewind to it where the story starts, and then you're going to listen to it again at 1.75. And once again, focus intensely with your eyes closed. Thinking of or trying concentrating for those words that you um, are concentrating and kind of in looking for, not looking in the sense that you're seeing, but catching those words that you understand. You're going to do this. You're going to rewind the story, go from 1.75 and listen to it again. Now, afterwards, you're going to go down and listen to it again at 1.7 at 1.50 speed. You're going to rewind it and listen to it at 1.25 speed. Okay. After that, then you're going to listen to it at 1.0, which is the normal speed of the video. Okay. Now, what does this do? Right? It's training your ears to listen, because when you only understand the words that you know. So, as you are learning new words in Spanish and as you are listening and hearing those words, by time you get to the 1.0 speed, it's going to sound very or seem very slow. Oftentimes when people are learning Spanish, they think the other person is just speaking very fast. Now, granted, there are some people who speak very fast, right? I know people who speak Spanish very fast. And what happens is your brain's just not, it's like any sort of exercise. It's like any other new thing where you're just not quick. You're just not fast. You're not, it takes time to develop. And that's what you're doing. You're developing your listening comprehension skills. So this story is at an A1 level, language A1 level, beginner. So what you can do once you get to the 1.0 speed, okay, turn on, okay, turn turn on the closed captions, right? The subtitles or the subtitles, the closed captions. That's the CC box, stands for closed captions. And then you're going to see the words. Now, if you see any words you don't know, write the words down that you do not know. Okay. Then while you are now you're listening and you're seeing the words, and it's going to seem slower. You're going to be able to pick up on more words than before. And you're going to start noticing yourself hearing what people are saying. And I know people who are learning English, and I feel like I'm speaking at a normal level, but people are like, wait, slow down, whoa, right? And that's the same. It's just that they don't know the words good enough, but they also don't have the listening comprehension for those words that they may or may not know. So what this does, it's training you to learn or to develop your brain to listen. And when you catch those words that you know, and as you're developing your vocabulary, you end up picking up on everything that you would normally do in English, right? So now I encourage you to listen to the rest of the story at a 2 times speed, and then listen to it again at 1.75 speed, and then rewind or get to the point at the beginning, get to the beginning again, listen to 1.5 and then 1.25,
and then listen to it at a 1 speed. And then once you've listened it at a normal speed, look at turn on the closed captions and follow along, right? So now go ahead and listen to this story. Hola. Me llamo Juan y soy de México. Vivo en una ciudad pequeña que está cerca del mar. Me gusta mucho mi ciudad porque es tranquila y tiene muchas playas bonitas. A veces, los fines de semana, voy a la playa con mis amigos o con mi familia. Nos gusta nadar en el mar, jugar al fútbol en la arena y comer pescado fresco en los restaurantes cerca del agua. Durante la semana, mi rutina es bastante simple. Por las mañanas, me levanto a las 7. Primero, me lavo la cara y me cepillo los dientes. Después, preparo el desayuno. Normalmente, desayuno pan con mantequilla y un café con leche. A veces, si tengo más tiempo, hago huevos revueltos o un licuado de frutas. Después de desayunar, me preparo para ir al trabajo. Trabajo en una oficina como asistente. Mi oficina está en el centro de la ciudad, así que voy en autobús. El trayecto toma unos 20 minutos. En el autobús, a veces escucho música o leo las noticias en mi celular. Mi trabajo no es difícil, pero a veces tengo muchas cosas que hacer. Ayudo a mi jefe con los documentos, escribo correos electrónicos y organizo reuniones. Me gusta mi trabajo porque mis compañeros son muy amables y siempre están dispuestos a ayudarme. A la 1 de la tarde, tengo un descanso para comer. Cerca de la oficina hay un pequeño restaurante donde sirven comida típica mexicana. Mi plato favorito es el pollo con mole, pero también me gusta comer tacos o sopa de verduras. Después de comer, regreso a la oficina y sigo trabajando hasta las 5 de la tarde. Por la tarde, cuando llego a casa, me gusta descansar un poco. A veces leo un libro o veo una serie en la televisión. Me gustan las historias de aventuras y las comedias. También me gusta pasear con mi perro en el parque. Mi perro se llama Max. Es pequeño, tiene el pelo blanco y siempre está contento. En el parque, Max corre mucho y juega con otros perros. Es muy divertido verlo feliz. Algunas veces, después del paseo, voy al supermercado para comprar lo que necesito en casa. Compro pan, frutas, verduras y leche. También me gusta comprar galletas para comer con mi café por las noches. Por la noche, ceno con mi familia. Nos sentamos en la mesa y hablamos sobre nuestro día. Me gusta mucho pasar tiempo con ellos porque siempre tenemos conversaciones interesantes. Después de cenar, ayudo a limpiar la cocina. Luego, me preparo para dormir. Me lavo los dientes, leo un poco más en la cama y me acuesto a las 10 de la noche. Esta es mi rutina de lunes a viernes. Los fines de semana son diferentes. Me gusta despertarme más tarde, quizás a las 8 o 9. Los sábados, a veces voy al mercado con mi mamá. En el mercado, compramos frutas, verduras frescas y carne para la semana. También me gusta ver a los vendedores, que son muy simpáticos y siempre tienen buenas recomendaciones. Los domingos son mis días favoritos. Me gusta ir al parque con mi familia para hacer un picnic. Llevamos comida, jugamos cartas y disfrutamos del sol. A veces, si el día está muy bonito, vamos a la playa. Me encanta nadar en el mar y sentir la arena en los pies. ¿Y tú, cómo es tu rutina diaria? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Espero que tengas un buen día. A veces, durante los fines de semana, me gusta hacer algo diferente. Por ejemplo, el mes pasado fui a visitar a mi primo que vive en otra ciudad. Él vive en un lugar con montañas y ríos. Fue un viaje muy bonito porque el clima era fresco y la vista de las montañas era espectacular. Hicimos una caminata por un sendero y tomamos muchas fotos. También cocinamos al aire libre. Comimos carne asada, tortillas y ensalada. Fue un día muy especial. Además de visitar a mi primo, me gusta aprender cosas nuevas. Desde hace unos meses, estoy tomando clases de guitarra. No soy un experto, pero ya puedo tocar canciones sencillas. Practico en casa por las noches, y mi familia dice que suena bien.
A veces, mi hermana canta mientras yo toco. Es divertido y me relaja después de un día de trabajo. Otra actividad que disfruto mucho es cocinar. Aunque no soy un chef profesional, me gusta preparar platillos nuevos. La semana pasada intenté hacer enchiladas verdes. Usé pollo, tortillas, salsa de tomatillo y crema. Al principio pensé que sería difícil, pero me salió bastante bien. Mi mamá probó las enchiladas y me dijo que estaban deliciosas. Esto me animó a seguir cocinando. En mi tiempo libre, también me gusta visitar a mis amigos. Muchas veces, vamos al cine o a tomar un café. A mí me encantan las películas de acción, pero mis amigos prefieren las de comedia. Siempre nos reímos mucho cuando estamos juntos. También hablamos de nuestros planes para el futuro. Por ejemplo, uno de mis amigos quiere viajar a España el próximo año, y otro está estudiando para ser médico. Es interesante escuchar sus historias y aprender de ellos. Cuando tengo más tiempo libre, me gusta leer libros sobre aventuras y viajes. Uno de mis libros favoritos se llama Viaje al centro de la Tierra. Es una historia emocionante sobre un grupo de personas que exploran un mundo subterráneo lleno de misterios. Leer me hace soñar con visitar lugares nuevos y vivir aventuras propias algún día. Un sueño que tengo es visitar muchos países. Me gustaría conocer España, Italia y Japón. Quiero probar la comida típica, aprender sobre las tradiciones y hablar con las personas. Creo que viajar es una forma increíble de aprender y crecer. Pero, por ahora, estoy ahorrando dinero para hacer ese sueño realidad. Aunque me gusta hacer muchas cosas, también valoro los momentos tranquilos. A veces, simplemente me quedo en casa, escucho música y descanso. Mi tipo de música favorita es la música latina, como la salsa y el reggaetón. Me gusta bailar un poco en mi habitación, aunque no soy muy bueno. Bailar me pone de buen humor. En general, estoy contento con mi vida. Tengo una rutina simple, pero siempre trato de disfrutar los pequeños momentos. Me gusta pasar tiempo con mi familia, aprender cosas nuevas y hacer planes para el futuro. Creo que la vida es más bonita cuando apreciamos lo que tenemos y soñamos con lo que queremos lograr. ¿Y tú, qué sueños tienes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Espero que podamos compartir nuestras historias algún día.